Пожалуйста, слушайте. Each sound represents 1 million tons the destructive explosive force of TNT. Each sound represents 70 times the explosive force of the bomb dropped over Hiroshima, destroying a major industrial city, killing several hundred thousand people. Each sound is 70 Hiroshimas. Each sound represents the complete destruction of any city on the face of our planet. New York. Москва. San Francisco. Одесса. London. These 6 pellets represent the total destructive force unleashed in World War II, including Hiroshima and Nagasaki. The pellets we use in this demonstration have been carefully counted and accurately represent the destructive force of the combined nuclear arsenals of America and USSR. Listen again to World War II. 50 million people died. Now listen to the sound of World War III. Теперь нам только жить, но только здоровье уже не стало позволять. Боимся, что скоро умрем. Вот и смотрим каждый день, какой самолет едет. Какой самолет летит. I'm not afraid of the reality of meeting the people. I'm afraid of bureaucracy and the KGB and that element. What they might impose on us because they're afraid, or because we're a fringe element. Our objective was to end the arms race, and this is an issue almost exclusively between the United States and the Soviet Union. We realized that this is the first time, this is a step in a process as opposed to the end of a process. With that in mind, realizing that there may be a position here, and we have a position here, and all we do if we insist on our positions is we bounce off each other. It doesn't do anybody any good. So our approach instead has been to assume that we're just going to be a wedge. And you can take a fine wedge, and once you've got it inserted, then you can break the whole structure away, which is exactly what we're trying to do, with all due respect, on a lot of levels. Good morning. Another way to look at that is if you're supporting new regimes, what that looks like is that the Soviet Union is instigating changes, supporting new, you know, if it's like this, and then the Soviet Union supports some uprising, then what we see is here comes the Russians trying to get their hands into this. And the response from the Americans is, no, we got to go in there and stop that. I am for not supplying with weapons.
Why is it not possible to organize that treaty, that kind of a treaty? Such kind of a treaty. I think the military circles, either from your country or this country, would not be really interested in that. They'd be out of a job. Yes. We're living in the age when it is difficult to locate environmental problems as well as peace problems. All of them are becoming global-wide. That's why we must join hands, or you can't pollute the ocean on the Soviet shore and say it is safe in the USA. No, no. We live on one big globe, which is ours to live on and to save for our children. Well, and to keep in good, adequate shape, for the generations to come. Samir and also Thursville, to peace and friendship too. We find the God who message, and we say, I salute by you. Samir and also Thursville, to peace and friendship too. We find the God who message, and we say, I'm here for you. We want you all to understand the meaning to our song. We've been and we don't think you're all wrong. You see things somewhat different than maybe what we see. But you're kind and loving people, and you're not our enemy. Samir and also to peace and friendship too. We find the guy who message when we say I slip by you. Samir and also to peace and friendship too. We find the guy who message when we say I'm here. They told us you were different, but we found you just the same. The snow was cold and What I need now is for somebody to find the right family. So everywhere we stop, I ask them to look for a family, a retired family, that will go to the United States. So they need to, as soon as they decide they'll do it, and they have to do it within a week, then they have to send a letter to the Moscow Peace Committee and tell them I've invited them to exchange lives for 6 months to a year with me. We've got all of this love over here that we talk about. But we never exchange it. beautiful pickup. А что ты можешь быть, когда ты будешь взрослым? Солдатом. Да? Почему? Чтобы защищать нашу родину. Против кому? Ну, если кто-нибудь захочет там напасть на нас. А ты готов дать свою жизнь? Готов. Несмотря на то, что моратория больше нет, все американцы знают, все знают, что это не ваша вина, а наша. Это был блестящий шаг, смелый. Очень многие из наших, подавляющее большинство, впервые в жизни в СССР. Мы пригласили представителя Госдепартамента читать нам лекцию вот там в Вашингтоне. Мы даже пригласили члена ФБР, чтобы, значит, никто не мог сказать, что мы интересуемся только одной точки зрения. А, конечно, ни у вас, ни у нас не рай. Тут простая истина. А у нас уже был Чернобыль, мы уже знаем, что такое. Кнопка и все, и мы полетим все, и хорошие, и плохие. Вы готовы, может быть, сказать, что были, может быть, в прошедшем времени, но были ошибки на вашу сторону? Ну, как сказать, ну, конечно, какие-то были ошибки. Общество наше развивалось, и, естественно, на протяжении таких многих лет, конечно, у нас были ошибки.
с нашей стороны ошибки были, это где-то в 50-х годах. То, что было связано с культом личности Сталина, немножко, как-то наше общество закрылось, как-то отделилось оно чуть-чуть от Запада. Ну, вот здесь и были ошибки с нашей стороны. По поводу этой ошибки, которую вы говорили в 50-е годы, как это являлся? Тоже вы можете нам рассказать? Объясните, пожалуйста. Ну как, демократии было поменьше у нас. Поменьше демократии было. Вот сейчас вы сколько уже в нашей стране во времени находитесь? Правильно? Люди с вами разговаривают просто, свободно. Ну, вот, мы не обращаем внимания, кто это, американец или русский ли. А раньше как-то, ну, что там скрывать. Побаивались мы немножко, о, американец, с ним что говорить, о чем говорить. Ну, вот. Приучены мы были в то время, так как бы, от иностранцев немножко отгораживались. А сейчас мы просто разговариваем. Нам скрывать нечего. Ну, были недостатки. Ну что ж, мы сейчас исправляем эти свои недостатки. Вы думаете, что у вас демократия это уже в целом развитие или надо еще развиваться? Ну, демократия. Демократия, как она? Вот что-то такое случилось, и все, демократия развилась. Что она будет еще развиваться у нас? А как же? Somos el mar, yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the sea, I sail in you, you sail in me. The stream sings it to the river sings it to the sea sings it to the boat that carries you and me. Somos el barco, somos el mar, yo navego en ti, tú navegas en mí. We are the boat, we are the sea, I sail in you, you sail in me. Это я там стою с тобой. How many times do they milk a day? Сколько вы даете раз в день? 3. 3 times a day. 3 раза. 3 times? In America, we milk 2 times a day. У нас только 2 раза доют. At 6 o'clock a.m. at lunchtime. And then at 7 o'clock in the evening. We milk And we even do it twice. We milk at 5 a.m. and 6 p.m. И в 6 вечера. Нет, они дуют, они. Milk, 5 утра. Strong hands. Like when I was a boy. So you just wait at lunchtime, they're going to milk them again. Okay. So, you wait. Can we take a cow with us? А с собой корову не дадите? She wouldn't go. That's right. That's a home cow. Where's the food? Спасибо, спасибо. На здоровье, на здоровье. От наших ватрушских плохого не будет. Никогда не будет ватрушских плохого. Tell her she's a beautiful woman. Русские ведь никогда не She says Russians will never harm anybody. Вот. Они никогда не нападали. Never did we attack a neighbor or something. Защищались. А сколько горя пришло нам. So our past was so grievous and we lived through Все it. потеряли. И отцов, We lost и everything, братьев, our fathers и and мужьев. brothers and Дети husbands остались сиротами. and children. Дай Бог мир. And she was left alone, and so God gave me. Her whole family's gone? Tell her family is the whole world now. Угощайтесь, кто желает. Спасибо. Да не здоровье, не здоровье, мальчик. Спасибо.
нашего города. Когда я приеду обратно домой, Weren't you afraid to take a child with you on our journey to the Soviet Union? No, we believe that to bring the child is an example of our trust in our two nations and the fact that we all are humans and we all love children, and we knew that Arden would be well cared for in either country. After all, he is our future. And it's important for him to grow up knowing Soviets as friends. И это важно для него вырасти, зная, что советские люди его друзья. What do you think about, well, having another one child, the second child? Now it's possible during our walk. One is plenty for now. Yes, one is plenty for now. Adin. Кроме советских источников информации, я стараюсь регулярно слушать «Голос Америки» и Всемирную службу BBC по радио. Ну, мне кажется, что Всемирная служба интереснее BBC, более объективно подает новости. Ну, интересно, конечно, услышать несколько другую точку зрения. Некоторое время назад одной из причин, почему я слушала эти станции, было то, что часто можно было быстрее услышать о том, что случилось в Советском Союзе по BBC, чем по нашему радио. Но теперь, когда у нас в стране проводится новая политика гласности, у меня нет такой необходимости. То есть новости сообщаются тоже очень быстро. We shall live in peace forever and ever. Дружба! Excuse-moi. Мир! Сюда! Chicken just like your daughter? Hey! What happened to the turkey? Добро пожаловать. You're welcome to our house. Здравствуйте. Пошли, в хату зайдем. We can go. Oh, pick up this. Oh, Please, you're welcome. Come in at the pigsty. Have you got the same feelings? Добрый день, добрый день. Маленьким поросенком. Мы вырастили ее и съели. Let's see, I have two grandchildren. У меня два внука. Yes. One is 2 years old. Одному 2 года. And one is 7 years old. Одному 7 лет. 7 years old. Yeah. And I have a picture of моя дочка. And Фотография моей дочки. Yes. And внучки. Внучка маленький. They're young. Do you work out in the farm? When you were younger, did you work on the farm? Вы работали в совхозе, когда вы были молодые? Да. Так и тут и помирать буду, все работаю. So I think I'll die here as well. Try to do А мы как everything that пережили there will be войну no эту, war. седые волосы, вот я. I've got white hair after the war. Все. I understand. Я понимаю. In the war. И коленки обморожены, все. My knees were frozen as well in the war. Не дай бог. Would you tell her I understand very well because I was in London, in England during the war, and I had bombs on my house. Угощайте. А в магазинах все есть? Пойти вот купить мне. Ну, пойдет она и... Can you buy everything in the shops what you need? Yeah. Yeah. Все есть. But you prefer to grow it yourself? I prefer to grow it. I like to grow it. I like to know what's in the food, that it doesn't have any pesticides in it. I want my grandchildren and your grandchildren to grow up in peace and be friends. Я хочу, чтобы мои внуки и ваши внуки жили в мире и были друзьями. Я думаю, что все-таки шаг сейчас должны сделать Соединенные Штаты навстречу Советскому Союзу. Потому что мы уже такие шаги делали. Но если надо, мы сделаем их еще. И поэтому
я думаю, что все еще впереди. Все еще впереди. Мы будем надеяться на то, что и мы будем делать шаги, и вы нам ответите совместно тем же самым. В общем, я оптимист и верю в будущее. Это мое личное мнение. I'm not taking this rain personal. I think it's a good sign. I'm very encouraged if Soviet people come out and stand in the rain to watch us pass through their town. It warms my heart. I don't notice the rain. Thank you. What is your name? John Wagner. I'm from Newport Beach, California, center of the universe. You need only ask the natives there and they will tell you so. Everyone's a part of everything, anywhere. You can be a part if you let yourself be. Happiness runs in a certain motion. I can sing. The usual thing that happens when people are put together under difficult or strenuous conditions is that they tend to bond together. And the bonding has definitely begun to emerge in the group. And also, interestingly enough, the communication barrier is another factor that seems to be bonding us more than breaking us apart, which I find really interesting psychologically. The psychological climate of actually doing something that could help to make the world more secure is, I feel, bringing up a whole lot of feelings in people. I know that some people are going around feeling ecstatic. Other people are experiencing a tremendous amount of despair. And some people are ill, like myself. I have a sore throat today. And I associate that with some of my despair coming up. When I go home, how am I going to get those missiles not pointed at all of my friends? Oh, it's an A, sir. It's an A. Apple size. Apple Valley. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Да, я передохнуть надо. Каждый раз так нельзя ходить и не ходить. Значит, мы сможем быть здесь на 2 часа. Да, ну да, что, все время 2 часа не просидишь там? Ты можешь выбирать здесь. Ну поэтому надо передохнуть тоже. Давай. And the other one. You have to go film the women too. Ready? I'll get you. Close your mouth.
Is it your first time in a Russian banner? Yes, yes, it is. How do you feel? Oh, it's wonderful. It's certainly bizarre, but it's wonderful. Gorbachev and Reagan should do this. Это первый Бабьегородский переулок. 12-й год. Почему это так? Members of a group called the Trust Group who have been invited, and we would also like to hear them, and they are here and available to speak to us. Группа видит свою задачу в развитии прежде всего доверия между народами, между простыми людьми. И свою задачу она видит прежде всего в том, чтобы искать пути, которыми может складываться это доверие. И первый путь, который она нашла, это делать самим все, что возможно, для того, чтобы были контакты между простыми людьми. И группа на протяжении 5 лет контактирует с простыми людьми с Запада. Группа выдвигала неоднократно различные предложения и инициативы в области мер по установлению доверия. И в этом году разработала пакет мер доверия, который она предложила для внимания правительствам Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. К сожалению, не было получено ответа ни от правительства Советского Союза, ни от правительства Соединенных Штатов, хотя этот пакет мер доверия был послан. What do you see as the difference between the foreign policy of the U.S. and the Soviet Union? Какова бы ни была политика Соединенных Штатов, она контролируется народом. Политика же советского правительства пока, к сожалению, народом не контролируется совершенно. Мне чрезвычайно не нравится то, что декларируемые мирные цели не отвечают реальной практике и конкретным установкам, что и проявлялось неоднократно. Оккупация Чехословакии, аналогичная также оккупация Венгрии в 1956 году и вмешательство в чужие дела, иногда лично, иногда с помощью режимов-сателлитов, Ангола, Никарагуа и прочие вещи. Вот все мне это Кампуче. Самое главное, это, конечно, сегодня война в Афганистане. Такой марш, который прошел большое расстояние, и когда американские участники его имели возможность контактировать, вступать, общаться с простыми людьми в Советском Союзе, это очень хорошо. И мы надеемся, что в следующем году на Марш мира в Америке будут простые советские люди приглашены, а не подготовленные. Но, к сожалению, участники группы доверия не смогли принять участие в этом марше. How many members? Сколько членов состоит ваша группа? У нас нет четкого членства. We have no precise number, precise membership. Мы определяем свое членство условно, как активно работают люди, это активисты, таких 20-30 человек. How do they propose to rectify these problems that they've been telling us about? Как путь к установлению доверия и контактов между людьми, Советский Союз должен изменить свою политику в области права на выезд за границу. I wanted to ask you what you felt about President Reagan's policies in Nicaragua and El Salvador. Мы считаем, что политика Рейгана в Никарагуа такова, что она затрудняет решение никарагуанской проблемы. То есть мы считаем, что никарагуанцы должны сами разобраться в своих делах. Это мое первое знакомство с представителями группы доверия, и у меня складывается впечатление, что их деятельность является контрпродуктивной, она не соответствует политике установления доверия между народами и правительствами наших стран. Те мнения, которые высказала эта дама, по существу являются отражением, прямым выражением мнения администрации Рейгана. Если эта группа придерживается этих позиций, то какой поддержки советского народа, да и американского народа может идти речь? Вопрос, считаете ли вы искренне, что
что вы действительно чем-то содействуете делу мира или занимаетесь самовосхвалением? Ну, для этого нужно спросить советские и американские народы. Наверное, дать возможность. Мы ответим только, Вопроса не было. мы ответим только на вопрос. Да, мы считаем, мы искренне считаем, что деятельность нашей группы служит установлению доверия между народом Соединенных Штатов и народом Советского Союза, между Востоком и Западом. Мы ответили только на вопрос. Почему все-таки вы так хотите разбить мне очки? Вы уже дважды говорили об этом. А вы лгун, я не люблю лгунов. Лжете вы, по-моему. И хамство с вашей стороны. Нет, вы лгун. Я считаю, что вы лжете, что вы здесь находитесь с провокационными целями, и что вы мешаете созданию нормального общения, нормального доверия с американцами, между американцами и советскими, конечно. Нормального с вашей точки зрения, поэтому считаете себя вправе разбить мне очки. Так я понял? Я считаю вправе вам лично, как человек человеку, высказать свою претензию. Если, так сказать, я могу поступать, и я волен в своих действиях, я могу этого сделать. Хотите, я вам это сделаю. Все ясно. Вопросов нет. Спасибо, Дашка. Юлечка. Юленька. Юля. Держи, держи, держи. Вот, внучки-то, надо жить много. А тут Рейган хочет ваш атом пустить. Okay, he's saying that they're bombs. Why are they dropping bombs? Why are they making bombs? You mean us? But he wants to throw an atom bomb against our grandchildren. Нет, he doesn't want to. He's just afraid. He's got... Let him finish. If Reagan на нас comes here, пустит атом, it would throw an atom bomb against us. мы не останемся в долгу, понимаете? We will not live very long. В долгу не останемся. That's why we're here. Вот мы приехали. Почему я тут? Почему я тут? Давно уже надо это прекратить. Вот если бы побольше таких, как вы, If everybody was like в you, Америке было, if American вот бы people это were like было you, хорошо. then it would be very good. Было совсем другое дело. Come to America just like я тут. Приезжайте к нам, как в гости. Пожалуйста. Мы верим вам. Пожалуйста. Мы верим. We believe you. We believe you. Come and stay in my house Он тебя приглашает. Он тебя приглашает. Он меня приглашает, да. Да, он меня приглашает. Я ничего не говорю. А сколько в Америке таких, как вы? How many people in America are there like you? Мало. How many people in America are there like you? Right now, I have 12 families. Retired couples that want to exchange back Семьи, and forth. которые хотят сделать обмены. And we can't find somebody to exchange with me yet. Мы не можем найти каких-то людей, чтобы сделать обмены. So get somebody to exchange with me. My wife and I want you to come. Мы готовы сделать обмены. И я в это верю. I have 7 grandchildren. Не знаю, мало вы найдете. Русские сегодня поехали в Америку. We don't think you're going to find Russians who want to go to America. Зачем прошлое? Поедет в Америку, знаете кто? Из России. Кто в России работать не хочет. А у нас работы в России не хватает рабочих рук. Вот вы приедете к себе, вы расскажите об этом. Как Советский Союз тут. Вы же вот, ну простой же мы народ, простой, деревенский. Мы же хотим мира. По-моему, и вы хотите, наверное, этого. Вот вы человек, и я человек. Ну, какая разница в этом? Что вы американец, я русский. Ну какая разница? Да никакой разницы. Вы человек, и я человек. Разницы-то нет никакой. Вы жить хотите, и я хочу жить. Вот и весь секрет в этом. Вот так. Вот так вот. Война была, мне было 9 лет всего она началась. Так я на женщинах пахал 10 лет. 10 лет, да. 10 лет ходил за плугом, а женщины плуг таскали. Это хорошо было? Это было плохо. Это очень было плохо. Камушек попал маленький, вот камушек, под плуг. Меня ручкой плугом шлеп, меня из-под плуга не видать было. Я падаю, плачу. Они меня: Викторка, вставай, родимый, давай, надо же. Вот так вот.
А зачем? Я вот так вот, мне не надо это все. Вот так. Я согласен. Вот так. What I was in the Air Corps, or don't you? No. What were you? Hey, Я зато и говорю теперь, не надо этого. И все, вот так. You did? Seen the bomb about 40 minutes after. Он был в самолете, который упал от атомную бомбу. Ну. И он у него много проблем и как смыслами об этом. Да. Ясно. Трудно ему сейчас. Вообще трудно. Да. Конечно, трудно. Да. Что там говорить? Да. Он же переживает очень. Кому забыть? Ну как забыть? Столько народу погибло сразу. Это, конечно, трудно. I know, I thought we were staying at that school. Yeah, we thought so, in some industrial school. But We're smoking pulled up here. It's just like home, folks. It's marvelous. Slow enough, everybody? That it symbolizes power, that people have power. And I think it's important on this peace walk that people decide to take that power and influence the governments. We see that the people of the Soviet Union are very sincere in wanting peace. We see it with our eyes, we feel it with our hearts, and we can see it in the eyes of the people that we see along all the villages and the cities. It's much greater than we expected. So now it's going to be important that we go back to our country and we try to influence the policies of our country. Good morning, Grade 10. Luke, are you awake? Are you up? Good morning! Добрым утром! Good morning. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, изобилие плодов земных и во всем благое поспешение. Подашь, Господи, участникам марша мира, и сохрани их на многое лето.
Какая музыка вы любите, можно сказать? Мы поклонники хэви-метал. Как вы любите американская музыка? И американскую тоже. А вы были солдаты? Да. Когда закончили? 4 года назад. Нам интересно знать, как здесь между молодежью, как относятся с военными? Военные такие же парни, как и мы. Просто они в форме. Спасибо большое. Ну, мне интересно знать, мод здесь, особенно, скажем, для девушки. Для девушки это более как интересно, если это солдатом или нету? Особой разницы нет. Почему вы думаете, между нашими странами сейчас такие проблемы существуют? Потому что мы мало устраиваем подобных встреч. И что можно сделать дальше? Нужно чаще встречаться, регулярнее. На уровне как раз вот простых людей, не на верховных правительств, а вот простых людей. То есть общаться вот так вот свободно, как сейчас мы. Мы можем сказать, что вина вообще это всего в правительстве? Это военно-промышленный комплекс. И у нас, и у вас? Нет, ваш. И у вас никакой вина нету? Мы вынуждены следовать этому, потому что навязывают гонку вооружений правительства США. Вы считаете, что в Америке есть разница между администрацией, правительства и народом? Конечно. И у вас? И у нас такое случается. Разница есть? Есть. Объясните, пожалуйста. Ну, не все идет так, как должно идти. Но мы с этим боремся. That we are responsible for the nuclear arms race, that we are responsible totally for, war, and that the Soviet people have suffered so much that there would never, ever be another war again. And that's bothered me, because I know all the simple arguments and retorts to that question, but I also know the simple facts that I've never been in a country where there are so many military, and I've never been in it's a country that has practically as many nuclear bombs and capability for destruction. And so I'm wondering, is it terrible for the Soviet people to accept any part of the responsibility? Is it so? It seems as though the people don't mind waiting in line here. Maybe they're not that busy, or maybe they're just more relaxed. But in the United States, I believe the people want to go faster, get a little quicker service. So maybe consequently there are more people serving you, waiting on you in the stores. Some of the people haven't evolved of how they want to have peace. There are still too many people that believe that peace can only be obtained through defense, which comes through fear, and it never has worked before, because fear and defense has always caused some kind of war. So the feeling that I'm getting from the Russian people is that they've evolved to feel that they want peace through friendship, through loving other people, through communicating, through becoming knowledgeable and learning about other people. And I think that's the way to accomplish peace. I've been very fortunate to earn a great deal economically in the United States, so I want to give it back to help educate the people of how we can have peace without defense. And so I definitely am a contributor financially. Hi, this is Casey Kasem, heard coast to coast and around the world on American Top 40 from the USA, and also weekly on television, heard from coast to coast all across America with America's Top 10. Today, we're doing something a little bit different. Today, Casey Kasem and American Top 40 and America's Top 10 is broadcasting from the town of Klin, some 80 kilometers north of Moscow.
Because I believe the United States and Russia, being the two superpowers of the world, have to build bridges of understanding, communication, and mutual trust. And I believe it can be done at a grassroots level. The people have to do it. Sometimes the governments don't do it too well, but the people can do it, and that's why I'm here with the people. Правильно, дружите с нашей молодежью. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joanna. Happy birthday to Take as a gift from the American Soviet documentary team. Make a wish and blow it out. We had a family meeting. We have family meetings. Peace starts not only internationally, it also starts within the heart and within the family. So we had a family meeting to try and decide whether, as a family, we would come on the Soviet walk. And I think every person in the family had some anxiety that they expressed in some way. I should mention Joanna's at this point because it might be appropriate. She figured out very quickly that she was going to have her birthday on the walk. And when we told her that the Soviets celebrate name days when people are named and might not be so enthusiastic about birthdays, she said, I don't want to go. If I can't celebrate my birthday, I don't want to go. I think we should ask her whether or not she's happy about that or unhappy, but I think that those type of little anxieties might mirror and reflect the bigger anxieties that people have, and we have to get past those anxieties into the higher realm of working together, of relationship, of family, of trust, and working out problems so that we can end this arms race, and the beautiful children of the Soviet Union and the beautiful children of the United States and all over the world will have a blossoming and beautiful future. Okay. We found 4 couples that are real interested in taking me up on the experience. Well, I'm just overwhelmed, can I say, a little ashamed about our country, because the feeling here is a whole country. Every person is really so for peace. And if you don't believe me, come here. Just come here. Shahid
Пожалуйста.